Hello, I'm happy to see you, and today we are going to discuss relative clauses. So, what is our plan? First, we are going to discuss what relative clauses are. Then, we are going to learn how to use pronouns which, who, and whose in relative clauses. Then, we are going to speak about a relative pronoun when. And the last, we're going to discuss a relative pronoun where. So, для начала, для того, чтобы понять, что же такое relative clauses, возможно, вы услышали это выражение в самом начале и уже успели испугаться. Для того, чтобы понять, что это такое, нам нужно посмотреть на структуру английского предложения. A structure of an English sentence. Здесь я для примера взяла типичное английское предложение о типичном английском авторе. Arthur Conan Doyle is the author who wrote Sherlock Holmes. В этом предложении у нас есть две смысловые части. So, here we have two clauses, a main clause and a relative clause. So, a main clause – главная часть предложения, a relative clause – это второстепенная часть предложения. В русском языке мы называем такие предложения сложно подчиненные. То есть у нас есть главное предложение и то предложение, которое ему подчиняется. For example, here we have the main clause, which is Arthur Conan Doyle is the author. The main clause, the author, what author? So this is the author who wrote Sherlock Holmes, and this is a relative clause. Итак, части предложения в английском языке обычно соединяются специальными местоимениями. Они называются relative pronouns, то есть местоимения, которые, так можно сказать, подчиненные местоимения, да, то есть местоимения, которые используются в сложно подчиненных предложениях. Which relative pronouns do we have? This is a relative pronoun who, for example, Steve is the man who works with me. Then, a relative pronoun which, it's the book which I'm reading now. Next one is whose, it's the man whose house is next to ours. Next, where, it's the house where I live. And the last one is when. I woke up when I heard the noise. So, the first relative pronoun is who. Let's look at these examples. Mrs. Lee was the woman who taught me piano, and Mark is the boy who goes to my class. О ком мы говорим в данном предложении? В первом случае мы говорим о Mrs. Lee, the woman, and in the second, Mark, or the boy. Что общего между этими двумя словами, да, скажем так? Эти оба слова woman and boy обозначают людей. So, we use the pronoun who when we speak about people. Next relative pronoun is which. Let's look at the examples. I have a bicycle which has 3 speeds, and I go to the school which has 300 students. So, in the first sentence we are speaking about a bicycle, and in the second sentence we are speaking about a school. What do these words have in common? So, a school and a book, they're both things, вещи. So, we use which when we speak about things or animals, but not people. Next relative pronoun is whose. Example. She is the woman whose son is my friend. I met a writer whose book I read last summer. So, here in the first sentence, a woman whose son, we are speaking about some relationship. We have a woman and her son. This is their relationship, отношения. And in the second sentence, we are speaking about a writer and his book. And this is also a kind of relationship or possession. То есть тоже какие-то либо отношения, либо какая-то принадлежность. Да? Книга принадлежит автору. So, we use whose when we speak about possessions and relationships.
То есть мы говорим о том, что что-то кому-то принадлежит, либо люди стоят в каких-то отношениях. Next pronoun is where. Examples. This is the school where I study, and this is the swimming pool where I train. Swimming pool and school. What do they have in common? They are all places. Это места. So we use a relative pronoun where when we speak about places. Next relative pronoun is when. Examples. Do you remember when we met? There was a storm on the day when I had my birthday. So, do you remember when we met? Помнишь ли ты, когда мы встретились? Здесь мы говорим про какое-то время. There was a storm on the day. Day, it's also a time. We are speaking about some time. So, when is a relative pronoun used to speak about times, days and years. Давайте вместе подумаем, посмотрим, проанализируем, какие же местоимения нужно использовать в следующих случаях. For example, I prefer books have happy endings. О чем мы говорим в данном предложении? Да? Чем заканчивается главная часть предложения? Да? Она заканчивается словом books. Books – это вещи, things. И когда мы говорим про вещи, мы используем местоимение which. So, I prefer books which have happy endings. Next. Mike is the man. Wife is the writer. О чем мы говорим в данном предложении? В первую очередь мы говорим, конечно, про Майка, но является ли он главным, так скажем, человеком в данном предложении? Ведь мы еще и говорим о его жене, о ней тоже не нужно забывать. Соответственно, мы говорим про Майка и его жену, и между ними есть какие-то отношения ведь. То есть жена, чья жена Майка. И когда мы говорим про какие-то отношения, relationship, мы используем местоимение whose. So, Mike is the man whose wife is a writer. Следующее предложение похоже, но оно чем-то отличается. Mike is the man is a writer. Здесь мы уже не говорим ни про чью жену, мы говорим здесь только про Майка. И никакие его отношения нам не важны. И когда мы говорим про людей, yes, when we speak about people, we use the pronoun who. So, Mike is the man who is a writer. 1969 was the year when people landed on the moon. So, here we're speaking about 1969. What is it? This is a year. And when we speak about years and times and days, we are using the pronoun when. So 1969 was the year when people landed on the moon. Do you know a shop? I can buy jeans. So what are we speaking about here? Here we are speaking about a shop. So what is a shop? A shop is a place, and when we speak about a place, we are using a pronoun where. So, do you know a shop where I can buy jeans? Next one. A cat is an animal, supposedly has 9 lives. Вы, наверное, возможно, испугались слова supposedly. Supposedly – это предположительно. Ну, то есть кошка – это животное, и у него предположительно есть 9 жизней. Да, тут я ничего не могу доказать. So, here we're speaking about an animal. And when we are speaking about an animal or a thing, we're using a pronoun which. And a cat is an animal which supposedly has 9 lives. Итак, сегодня мы с вами разобрали такую сложную тему, как сложно подчиненное предложение в английском языке, и узнали, какими словами связываются различные части сложно подчиненного предложения.
See you next lesson.